Baby, hello, nakupenda sana. Hello, mama, hello, wapi baby, mapenzi tamu. Hello, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Hey, manze. Asante sana, hizo ni vibes poa sana in the month of love. You've got to love Zege Delongera and the Fusion Music Star. That's our special big tune to open the show. Asanteni sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. Karibuni sana, I'm your host, Dr. Kingori. Our guest on this episode is a familiar face, a seasoned master of ceremonies. Leo tumemleta kwa show to help us with some curious questions, among them the protocols to be observed when one meets the president. Was mtoto wa mama the president wakati alikalilia hiyo kiti ya kina baba wanatafuta? So many questions, but to help us break them down, Big Ted is in the house. Wazi, asante sana. We'll be talking to him in a bit. It has also been a very interesting week in the political scene. Kenyans were treated to the true definition, to the true feel of a politician's mind, especially your element ya kuwekelea multibet. Sisi naomba kwa niaba ya wananchi wa Nambale kwamba mfanye nini, mupigie azimio ya Kenya Kwanza, mupigie Kenya Kwanza kura ile ya hasla mwenyewe ambaye ni Dr. William Samoei Ruto. Hizo ni gani mzee? Huyo ni nani? Sijui huyo ni nani, but kuna watu wanasema huyo ndio Baba Gloria. Umse anatuma memes kwa group ya matanga. How do you even describe this? I believe this one deserves a video, and I believe we have a video to actually show a similar situation. Mimi ni kaka yetu marehemu. Sorry. Samani, ngoja kwanza. Ngoja tulia. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mazeo pepo lazima ikemea. Hiyo ni side effect ya kuenda matanga mingi kuliko harusi. But then again, being at the wrong place at the right time is not a unique thing in this country. This is the same exact scenario, I believe, DP Ruto na baba wako ndani. For DP, mguu moja iko kwa serikali na ingine iko nje. Tukipunguza gharama ya maisha, tutaanza kuwa ni nchi ambayo inaweza kujisimamia na tutawacha mambo ya serikali omba. You cannot deny me as deputy president the credit we have achieved in the many things we have achieved as a government. That's a difficult place to be in. Alafu hiyo ni ya DP. Baba mguu moja iko kwa opposition, ingine iko kwa serikali. Walitoa ahadi wakishika ndani ya miezi 3 laptop kwa kila shule. Hiyo laptop imekuja. Na furaha kuona kama hii kazi inaendelezwa kikamilifu na serikali sasa hivi. Difficult places. When you talk of difficult places, another highlight of this week has to be the lost speech ya Embu Governor Martin Wambora. Your Excellency, protocols, it's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum 2. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to express my pressure to be part of this national launch. From the onset, Your Excellency, hii ni ile nilisoma kule. Hiyo ingine. Sawa. Hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health. Lakini ni sawa. I know most people did not get the point of why people laughed so hard here. It's not about the governor forgetting his speech. I believe it has everything to do with the governor confessing about how long he takes. It's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum 2. 1 minute, maximum 2. Governor Wambora is an honest man. Men don't usually volunteer such information. That's an honest politician. My country people, Maze. I'm not sure if this has anything to do with his performance in the county. And interesting that the governor had to reveal exactly where he left the speech. Sawa.
Hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health. Lakini ni sawa. Why the Minister of Health's car? Alikuwa ameenda kufanya nini na speech huko, but he's the Minister of Health, so I guess alikuwa ameenda kusanitize. So ideally Governor Wambora meant to deliver clean content, akasahau speech ndio akajipata hapa. It's only 1 minute, Your Excellency. I always take 1 minute, maximum 2. Manze, then Governor Wambora anaweza kuwa alikosa kusomea president, but that's where the deputy president came in. You never supported Kitendawili when he was in a position to run the affairs of the country. Now that it is obvious that he can't run the affairs of Kenya, how do you pretend that you want to support him? Basi, this was in response to an attack by the president accusing his deputy of not working. Hakuna kitu unafanya, unaenda huko huko kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Napenda hiyo part president anajaribu kufanya accent ya DP, but well funny enough hakuna mtu alitaja mwingine na jina, but everyone got the message, as in the message was home for both parties. I wish politicians could deliver as well as they communicate. 5 years ago, the Jubilee government promised us change. Kumbe they should have been more specific, because they have successfully delivered a change of tune. My brother will and help us to take Kenya to the next place. Mimi nawaambia kitu kimoja peke yake, ya kwamba wagojee miaka 10 Uhuru amalize kazi yake, alafu wagojee miaka ingine 10 Ruto amalize kazi yake. Lakini nitaangalia, hata mimi kura yangu sinitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, sinitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Unless you are using him as a puppet so that you can rule and you can continue to manage and you can continue to decide the issues of Kenya. Hiyo clip ya Maniniza Green ni another episode of things you may never see again. And in usual style, it's election year and the promises keep streaming in. Honorable Moses Wetangula has promised that when they form government, the first agenda will be to scrap CBC. As in, Weta akikuwa the 5th, CBC kaput. Yes, haters wakasema if it will take Weta the 5th to change the curriculum, then CBC is here to stay. Now, with Azimio Pia on the other hand, Baba promised that if he wins, Harambee Stars will play in AFCON. Baba amesema akiwin Harambee Stars wanaenda AFCON. I knew it. I knew politics is the reason Harambee Stars have never performed. And is it safe to assume that the fate of Harambee Stars is tied to Baba's fate? I don't know. Speaking of kufungwa, we cross over to Uganda, where it is said that the government has warned that unvaccinated Ugandans could face up to 6 months in jail. I'm curious, is that like an alternative? Like option between two? Like umedungwa? No, hapana nimefungwa. Manze, imagine being jailed for COVID. Kufungwa juu ya kufungana. I think Ugandans are taking this landlocked thing too far. It's officially the land of the law. Now, that's it. Let's cross over to the other end of this short commercial break for more good vibes. I've always wondered why there is so many protocols to be observed around the president. Let's hear it from someone who's been close. Ndio tusichome. See you guys in a bit. Yo maze, welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Guest wa leo kwanza, juu ni zile tunazangana finally. Tutampigia makofi kwanza alafu tuambie nani. Wapi makofi ya guest wetu wa leo? Manze, leo tuko na director wa brand strategy and events pale Statehouse. Hiyo ni serikali is in the house. Wapi makofi ya guest wetu wa leo? Wazi manze, kila mtu anamjua kama Big Ted. Karibu sana kwa show. Asante sana. Umesahau kusema serikali main, si ya county. Executive. Watu nafikiri hapa ni ya county. Sema vizuri. This is the main government. Yeah. Director of strategy, yes. Brand strategy, yes. And events. Main government. National government. National government, kuna difference. Iko katikati ya national na county. Maze, karibu. Finally maze. 1 year tunakutafuta utupatie story moja. Niko hapa
Na niko happy sana na niko ready ku dispense whatever information niko nayo. By the way, ile sauti tunatumia hapa ni sauti ya Job. Oh, ni sauti ya Job. Nikifukuzwa na wagondi huko nje. Soprano. Wewe unajua kuna siku tumeshikwa, tulikuwa na time na Jeff Koinange hapo hivyo Yaya. Tukatoka mama boys akatokea. Jeff Koinange kugeuka. Hakuna cha oh my god the thieves hakuna. Jamali mpaka jamali za kubonga Kiswahili. Buda kuna sauti ya Job, kuna sauti ya Job na kuna sauti ya ukweli. Iko hapa hivi ni ya Job. Tumepractice hii sauti mbaya. Na tunakulega sauti. Ndio sikulijua Jeff Koinange anaweza bonga Kisape. Na alikuwa na soprano nyingine mazani kashangaa jamani Mkamba nini? So uko na sauti yako ya kupigwa ngeta. Kuna sauti ya Job na kuna sauti ya emergency. Hizo hapa sasa ladies and gentlemen, you are Job. Na kuna njia nimetune nikiipiga ni ya Job. Usinipate huku nje unataka niongee hiyo sauti. Hiyo sauti hakuna mtu wangu. Havi kuna application wewe tumia tu ukiwa inaitwaje mbele ya kamera. Sasa zile tunalipwa. Sasa ile unalipwa unatoa hiyo sauti. Na sasa hiyo sauti ukiingia nayo kwa relationship mazee unaweza sustain. Mtu wangu yuko hapa lakini anajua hiyo hesabu pia kuna yake. Ndio piga kachini una ti wewe MC events za President Mob. Hawezi muamsha tu useme bwana mtukufu ama His Excellency ningependa unapenda kama nani? No, unaweza penda but something which you're taught in life is, for example, hawezi advise leader wako. Ati prezi ningependa kukuambia hiyo haiwezi. Kuna protocols that you address various people and various leaders. So you use those protocols so that it's as humble as possible. Because remember, this is a leader of the whole country. So how refer to beste yako, una refer to a leader. So you must know, ni kama tu hapa hapa kuna wadosi wako hapa hivi nation, unaona? Wasewa magazeti na watu wa TV. Hakuna vile tu utamgotea umwambie ni aje wewe kuja ukae hapa hata kama ni beste yako. Lazima kuna zile itifaki ambazo lazima zitiliwe. Hawezi kuwa boys na president. Unaweza kuwa. President ni jamaa easy sana. Mimi nakwambia one of the things that mimi nilishangaa is how easy the president is. How accessible he is and how simple. You know, you can be simple. His sophistication is simple. Tell that to the deputy president. Well, I tell it to everybody. As in, wewe kama MC. Yes. Kama events za wale wasi perform kwa nini naambiwa you have kila kitu utasema mbele ya president useme before ufike hapo. Hakuna cha spontaneity. Hapana. And that's one thing which I've come to learn about life is that it's called winging. Okay, tunapenda kuwing. Unapenda kuwing. Tunikaa wewe tu umekaa kwa show. By the time nikwambia story fulani, my first job ilikuwa radio. I used to be a radio presenter for 5 years. Nilichujwa kwa sababu ya hiyo winging. Kwa sababu nilikuwa nakaa migi show, mimi nafikiri tu ni story tunapiga tu. So nakaa mtu asubuhi nataka tu kupiga story. Lazima uwe na mtaratara. You're the original. Ndio ukipeleka watu, unajua vile unawapeleka, vile unawapanga. Nikawa kuna structure kwa hiyo show. Hatubongi tu hapa hivi. Kuna structure, kuna introduction, kuna everything. So there's a structure to everything. And one of the structures which we have with even MCing and anything else is that the protocols must be followed. You can't just come up and just nikama tu nikamseme tu give it up for Kingori. Kingori wako wengi. So lazima nijenge, lazima ni kubuild before you come up on stage. Okay. Yeah, and then also there are titles which waheshimiwa wako nazo. Lazima utumie hizo titles. Okay? Hawezi mtu ni profesa mazee amesoma siku mingi, hawezi kuja tu anza tu kumuita tu nikaa Njoro nini umemita tu kwa streets. Lazima utumie the protocols which are there because amesoma, that's why he is referred to that one. They've earned those For example, one of my titles is HSC, Head of State Commendation. Okay. Which means it's part of my title. Yani nimepewa tuzo ambayo watu hawezi, guys cannot just assume it ni kama haiko. Ipo. So your HSC, now that you actually mentioned it,
inakusaidiaje hapo nje? Well, as in nasema kama iko na additions like wewe huwezi shikwa. No. Sema unashika HSC. Ajiandika OCPD, imeandikwa HSC. So remember titles are given to people because of to basically signify or celebrate things that they have done. All right? So a title given to you, and remember a HSC title is given to you by the head of state, not by anybody else. So it's a very, very big gap between those who have and those who don't. Now, I'm not saying everybody who has a HSC deserves it or has done something too big, but the holder of the gift determines who receives it. Are you saying that because hata Itumbi yako nayo? Everybody has it. Even, no, I mean, remember during our time, we also gave it to Gideriman. Oh, Gideriman. And now HSC. everybody had a problem with that issue. But remember, the thing we rewarded was not the person, it was the spirit. Jamaa alitoka kula ametoka na githeri yake kwa line akaamua ndaikula kwa hiyo ndo tuli reward spirit. Sio githeri, ni mali unakulia githeri. No, ni fact that ungeenda mtaani ungesema ujisikini kaa saa hii tu kabisa. Wewe ni HSC. Yes. Can you walk into Statehouse? Unaona vile unaweza tembelea best yako? Unaweza pitia tu hapo hivi unasema by the way naweza angalia kama mzae yako. Can you do that? One of the things I've learned about life is that he's my boss. And there's a line we draw between friendship and work. Lazima ni heshimu ofisi ile yuko nayo. So as much as he might be my friend, he might be somebody who I hang out and tunapiga story nyingine ambazo haziko, akiingia kwa ofisi anakuwa praised. So remember, before any election, any candidate ana watu wa boda wanamgonganisha nini, but immediately akiingia kwa ofisi something else takes over. The protocol of the office that they carry takes over. Okay? For example, unaweza kuwa hapa hivi uko na men in black, mabouncer wanakusukuma tu huko mtaani, kila saa ukitembea mtaani. Immediately ukiingia kwa ofisi fulani, itifaki za hiyo ofisi zina take over. Which simply means kama ni security na take over. So wale mabouncer wakuji job yao imeisha. Ule MC wako wa roadshow imeisha, Big Ted ana take over. Employment of one person and employment of other people. Trickle down. Oh, trickle down. Interesting. Nikawa wewe kabla uanze hisho yako ulikuwa unaumia huku hivi Kenya National Theatre hapa. Ulikuwa umeparara mbaya. Ulikuwa uko na wase wako wanakushutia na simu. Sasa uko hapa, wase wako wapi? Hawako hapa. Umse anashuta hapa huko KNT. Because umekuja itifaki za hapa. In fact uchalia zingi hapa. Unajua hivyo? Lazima uandike barua kayo umeniandikia. Watu wangu mimi niligrow na wao. Watu walikuwa wananishutia na simu, wanashutia Netflix sasa. Sasa unaona, lakini hapa hawezi ingia hapa. Ati wamekam, ati nilikuwa tu hapa nje, nikaamua tu nipande hapa juu nikuone. Hawezi ingia. Na okay, basi sasa nilikuwa naenda pale kwa access. Nini mabesti? Unaweza chukua simu umuulize kitu. Like ile tu ya ni aje acha ni call boys wangu. Ukile tu kwa model, acha ni call boys wako na boys wako ni president. As in, can you do that? You know power without control is useless. Okay. Na pia wewe mtaani saa hii kuna msee waga kupigia simu kila saa. Ukimwona wewe mtoka. Ukweli ama uongo? Sema tu kweli Kingori. Hiyo ni unadanganya. Everybody here has somebody who anakudai mtaani. Ukitokea tu hivi ukishika tu kwa dinga, ukimwona unajua leo ujamaa ndio kunitoanisha. So mtu utaka kutoka, unaona? Lakini kama ule jamaa for example angekuwa pia ana protocol zake, hakuharas nini. Kuna jamaa fulani huaga naomba chapa, sijui kama hapa Tawa ama ni wapi. So alikam kuomba do kwa dinga, nikamwambia nikafunga dirisha, lakini nikamwambia sina. Akaniambia by the way you're dressed very well. Nikamwambia asante sana. Akaniambia thank you, go have a good day, you're dressed. Yani mpaka nikafeel yani ukakuwa na do. Tumalizie hiyo story. No, so nikafeel ule jamaa alikuwa ameka protocol poa sana. Next time I see him, siwezi mtoka because najua sisumbua. So pia all offices demand that you have
protocols. Unajua wase wangapi kuja kuniambia kila siku kuna deal daily. Kila mtu ana deal. Sikiza Ted mazenda kuambia prezi kitu, ndakuambia nani kitu. Because I understand the protocols, sitakupeleka. Okay. Because I understand the protocols. Ofisi ile nimebeba si yangu. Ule mtu amenipatia unexpect ni behave in a particular way. Unexpect wewe Ted unaweza sort out vitu kabla zikuje kwangu. For example, vijana walikuwa wanaumia hapa COVID, tulienda tukamshow ni aje, basi wanaumia COVID, tufanyaje? Akasema endeni mpange mjue vile mtadu. But si ati kila siku sasa inampigia na mwambia ni aje, mazeni niko taojo niko ubao, usinitumie nifulizie nishafuliza. Hapana. Hiyo ni kuchoma. Hiyo ni kuchoma na itaharibu uhusiano wako na whoever it is. So remember, I want to teach you a lesson. And this goes out to everybody else. Do not tell the king your problems. Oh Lord. I hope that doesn't apply in prayers. The next thing don't tell the king your problems. Jiulize, wase wangapi ukuhanda daily wandaka wasota? Daily. Of course ni wengi. Una simu ngapi kutoka kwa wasanii wandaka kwa hii show? Msanii hata hayuko. Msanii anafaa kukua anasoma badala ya kuja kujaribu kuimba. Because talent yake iko hapo. How many guys who you know are on your back daily? They need you to do something. Now, one of the biggest problems we have is, especially for the young people, is that we do not sell value. We sell currency. So I tell you, nilipe nifanye hii kitu. Do you know it much better nikikwambia nitafanya hii kitu alafu nilipe? Because everybody is looking for value. I don't care about currency. I have money. I can pay somebody else like you to do the work that you're doing. But because you bring value to the table, that's why you're still here 4, 5, 6 years ago. Na show zingine zimerap. Because you have value. Salo kila mtu alilipwa, Salo alikuwa hapa. Mbona show zimerap? Mbona show Jamali ambaye hiyo imeboa wewe toka uende? Because hakuna value. Everybody can make everybody laugh. But because you bring value to the table, these guys find it better to keep you here 5, 6 years later. But kama ni do, si watu kila mtu alikuwa analipwa. So it doesn't mean that nation doesn't have cash. Nation has money. But the guys who work here must bring value. Kama hakuna value, buda, wewe na kila mtu mwingine ni the same. So for me, I tell guys that God amenibariki sana. Amenibless na skill. Na hiyo skill, through it, nimelearn to give value everywhere that I go. That whatever it is that you tell me to do, I'm first giving you value. After value, tutaongea about anything else. Nilikuwa naenda kuna jamaa anaitwa DS Njoroge. DS Njoroge ndio the father of promotion business in Kenya. Huyo ndo buda mimo nimebawia. In fact, I still say that I want to be like him. Nilikuwa na kampale hivyo KICC kuna show. Kusina doza kulipa kuingia. So nakaa hapo nje na ngoja kubring ma speaker. Na mwambia ndio kumsaidia. Sema beba kijana wangu beba. So nabeba ma cable, nabeba nini naenda ndani. Si nishaingia. Sifai kulipa. Kila mtu anajua mimi mdosi. So sisi niko hapo pia alafu pia navaa vizuri. Ananiambia fanya hivi. Hawa wasanii wanakam, mimi niko busy. Wewe tembea nao. Lost Boys wanakam, Shaggy, zunguka huku nao, wapeleke ma station KBC wapi. Wewe kaa tu nao. Kwa hivyo unajua nani alichukua simu ya Sean Paul? Najua. Sawa, endelea. So after hiyo yote, after kuhang out na umse, nikakam ku understand, okay, si lazima anilipe. What am I benefiting? Experience. Boss nimeona shows ikiorganiziwa from those days mpaka saa. Okay. So hiyo ni experience mtu hawezi kutoka kwangu. Quite a rich story. Najua tukifungua channel moja tutaenda kama tumeenda nayo. Straight. Mazi. Asante sana kwa kukam. Thank you for the insights. Once again, round of applause for Victor. Hapo sawa. Asante sana for the honors. Asanteni sana pia for joining us back at home. Thank you, and that's it for the Wicked Edition this week. See you next week. My name is Dr. Kingori.